So, welcome to my channel Metal Detecting in Bavaria, in German and in English. I hope you do enjoy my video clips, and if so, please be so kind and subscribe. Servus und herzlich willkommen zu meinem Kanal Sondeln in Bayern oder vielmehr Metal Detecting in Bavaria in Deutsch und Englisch. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr seht, und falls es so ist, seid bitte so nett und abonniert meinen Kanal. And now, let's see where we were today and what we found. Und jetzt schauen wir mal, wo wir heute waren und was wir heute gefunden haben. So, welcome to another part of metal detecting in Bavaria. Back on the same permission I was yesterday. Hopefully the wind isn't too bad. We're expecting today about 30 degrees Fahrenheit, 30 degrees Celsius, which is about 80 degrees Fahrenheit. And hopefully I'll get 2 hours of detecting today, and then I don't have time anymore. And if you remember yesterday, I was on the same permission. This is the same permission I was yesterday. And then the farmer came and we looked for the border stones. So I just thought I'd show you what it looks like. And these are actually the border stones, and they're made out of concrete, and underneath is a metal rod where they sit on top of. And that's what we were looking for. And when you consider, I mean, there's another hole in the back, another one right there, and so we're pretty far into the pasture, and normally the border stone should be further up because the path is like 5 meters, about 15 feet wide. And when you consider at the moment they've been working all the time up here, but in reality the road should be further down here. So that's why it took so long to find these yesterday, and some we couldn't find. Most likely they've been plowed up and plowed out of the ground, so whatever, you know. So there you go. And tomorrow I only got a few hours because then I start packing my bags, as I'm flying next week over to England for the 50th birthday of my best friend. And so there you go. But I'm going to take my detector with me anyway. So there you go. Also, herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Sondeln in Bayern. Ja, heute wieder vom gleichen Feld. Ich habe ja eben gerade diese Grenzsteine gezeigt. Und es hat auch so lange gedauert, wie gesagt, nochmal übersetzt, die zu finden, weil eigentlich der Weg läuft ja ganze Zeit hier oben. Aber eigentlich sollte er weiter unten laufen. Und dann natürlich findet man die ziemlich schlecht, aber mit also ist das wieder die gleiche Genehmigung. Heute sollen es 30 Grad werden, circa bei uns. Schauen wir mal, der Wind ist ziemlich stark. Heute von der Therme wahrscheinlich. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, wie gesagt, heute nur ein paar Stunden. Und dann darf ich mein Gerät laden, weil ich dann nächste Woche nach England fliege zum 50. Geburtstag von meinem besten Freund. Und nehme ich natürlich Metalldetektor mit. Vielleicht kriegen wir am besten einen Tag rein, wo ich noch sondeln kann. Okay, off to the first find. Auf zum ersten Fund. See you then. Bis dann. And today's first find is actually trash metal, just tin trash. Ja, der erste Fund ist einfach nur Dosenmüll. Okay, auf zum nächsten. Well, looks like, I'm not saying it is, a piece of a cannonball. Yeah, pretty thick, very heavy, and would have been a ball. So, but I'm not sure, of course. Ja, es sieht so aus wie ein Stück. Ich sage nicht, es ist ein Stück, sondern ich sage nur, es sieht so aus wie ein Stück Schrapnell von einer Kanonenkugel. Okay, auf zum nächsten. And another button. Und noch ein Knopf. Okay, auf zum nächsten. And a fragment of a silver coin, very thin, so it can't be anything big, but you can still see the letters on the top right here, so not quite sure.
But at least a little bit of silver, I suppose. Not sure if I'm going to be able to tell what it's going to be. So there you go. Ja, ein ganz kleines Stück von einer Silbermünze. Man wird wahrscheinlich nicht mehr herausfinden können, was es war. Man sieht hier noch hier oben so ganz leicht die Schrift drin, irgendwas. Aber naja, gut. Okay, better than nothing. Jedenfalls besser wie nichts. And of course my iron ring. Und natürlich meinen Eisenring haben wir auch wieder. Okay, auf zum nächsten. So, even so, it looks like this is all sandy. So here's a shell. I forgot the word what I was going to say. But this actually this area used to belong to the Jurassic Sea, and that's going back way beyond my time and the Bronze Age time. I'm not quite sure how old it was. I looked it up one time and I forgot. But and this is actually like the valley going in. And it's going to be windy in a minute when I turn around. So bear with me in a second. I'm just going to hold the micro like that. This is the valley right there where the water would have been and coming up, you know, and at the top there was water, so all above us. And we're right now today we're at nearly 500 meters, about 1600 feet above sea level. So there you go. And this is I forgot the English word. Ja, versteinert. Eine Versteinerung halt, ne, aus dem Meer, Jura Meer. Can't remember the name. You know what I'm talking about anyway in English, so there you go. Yep, so this is very sandy. At the top it's very stony already. And the sand is actually just sediment from the sea. So there you go. Okay, after nächsten. Along the word came into my head again, fossilized, so it's a fossil from the past. Man, sometimes the heat must be getting to me, and I'm nearly done anyway, so there you go. Not a lot today, but there again. Still got a little way to go to the car, and that'll be it for today. And the sun is burning down very hard, but at least I've drunk some water during the time. Ja, jetzt ist mir auch das englische Wort eingefallen, Fossilien, ne? Also fossilized, englische fossil, sagt man dazu. Die Hitze muss einfach wahrscheinlich langsam an mir rankommen und ja, Gott sei Dank habe ich schon ein bisschen was getrunken auch und jetzt geht's zum Auto, dann war es das sowieso für heute. Okay, let's see if we find anything else today. If not, that was it and we'll see you at the car. Ja, wenn ich nichts mehr finde, dann war es das erstmal für heute. Dann sehen wir uns beim Auto. So, like I said, that was it. Few iron pieces, a little bit of modern trash, the two finds, I suppose, and that's about it. The fossil and piece of ceramic, and that was it. Ja, das war's dann für heute. Wie gesagt, ein bisschen Eisen, Teile Müll, moderner Müll, die Fossilie und das Keramikstück und natürlich noch der Knopf und das Silber und das war's. So, most likely that was it from this field for the next 4 or so years, because I was speaking to the farmer yesterday. He told me it's going into the wildflower program, so that means they're going to seed this up in the next few days. He already told me he's going to seed it up with flower seeds and stuff like that, so it's going to be like a flower pasture, and there's going to be sunflowers and all different kinds of wildflowers on it, and it's for the nature, and then the bees and birds and stuff like that. It won't be harvested, it'll stay wild for like 4 years, somewhere around that time. So most likely when I come back from England it'll be seeded up, and if the seeds haven't come up yet I might be able to go over it again, but as soon as the flowers start coming through, that'll be it.
until they harvest it and turn it back into field. So there you go. Okay, next time you'll see me, I would have been in England and returned, and then I can put in the video from England. So that'll be it for that. And until that time, I wish you all the best of luck, lots of happiness, and if you go out detecting, obviously good finds and stuff like that, and keep smiling. Ja, wie gesagt, also das war es jetzt dann von diesem Feld, wahrscheinlich für die nächsten so 4 Jahre, weil das Feld hier jetzt in ein Programm, Naturprogramm reinkommt, um eine Blumenwiese zu machen, rauszumachen, ist ein bestimmtes Programm. Dauert so circa 4 Jahre, hat er mir gesagt. Läuft das dann. Bedeutet allerdings auch, dass die Blumen und die Sonnenblumen so hoch sein werden, dass ich nicht mehr drüber gehen kann. Und ja, bis es dann wieder abernten, kann ich natürlich nicht rübergehen. Aber ist in Ordnung, ist eine feiner Zug, dass sowas passiert. Die Natur braucht auch was. Wir tun ja lang genug die Natur ausbeuten, und das, was wir fürs Wilde, für die Tiere und so gemacht werden, finde ich auch in Ordnung. Akzeptiere ich natürlich auch ganz gut. Und wenn nicht, könnte ich sowieso nichts gegen machen. Aber schön. Vielleicht, wenn ich rüberkomme, von England wieder zurückkomme, werde ich noch mal eine Chance bekommen. Wenn nicht, ich bin noch jung, ich kann warten. Aber bis ich dann natürlich mein nächstes Video nach diesem hier kommt dann aus England. Und bis dahin wünsche ich euch alle viel Erfolg, viel Gesundheit, Glück im Leben, und lasst es euch einfach gut gehen. Und wenn ihr sondelt, tolle Funde, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. See you then. Bye bye. And keep smiling. Und immer schön lächeln.